Soğanlarımızı zeytinyağında kavuruyoruz. Горячее масло, добавляем мелко порезанную луковицу. Kaç tane soğan burada? Bir orta boy soğan. Haşladığımız patatesleri püre haline getiriyoruz. Картошку уже отварили,
Такой прекрасный стол, скромный, но очень вкусный. Это все нужно кушать с йогуртом. Можно чесночок, например, в йогурт сюда. И сверху поливать. Очень вкусно и просто. И экономно, без мяса. Так что приятного аппетита. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.